Dua before entering the toilet. Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Dua after coming out of the toilet. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. Third kalima with meaning. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah is pure and all praises are due to Allah. None is worthy of worship except Allah. Allah is the Most High. There is no power to do good or abstain from evil except with Allah's help. Allah is the greatest, the supreme. Fourth kalima with meaning. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. None is worthy of worship except Allah. He is the one and He has no partner. He is the sovereign. To Him belongs to all praise. He gives life and death. In His hand is all good, and He powerful over all things. Tashahhud. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دعاء مسورة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث. طلب العلم فريضة على كل Muslim. It is compulsory for every Muslim to seek knowledge. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. The most preferred and closest to Allah is the one who has the best of manners.